Morgens alle waren zeer welkom hier. En mocht de vrede Gottes van deel waren met ons zijn hier van deze morgens, dat deze morgenstund. En ik dacht een klein beetje aan dat lied wat we zingen dan. Ja, Jezus wil ik vertrouwen. Is een sterker veld en wilde storm. En dat is een zeer passend dat lied krijg voor de boodschap wat ik van deel brengen wil. En mij is het immer interessant. Ik had gisteren week al lang dingen wacht met een andere boodschap en dan de God me naar dit leiden en dan van deel dan door dat lied zingen. Just de boodschap ontvangen dat en ik heb een beetje zijn waar God schoven dat niet. Ik heb zijn waar de geest, manche mensen schoven dat waar de geest de dingen toebrengen dat. En ik vraag me allemaal waar wanneer ik zo'n dingen staat zijn doe. En ik vraag me allemaal waar dat ik gewoon een pot zijn van de kerk waar believers zijn en waar christen zijn en waar we aan een building bouwen doen wat Jezus de artstein is niet zo. We vragen ons allemaal waar dat houden. En ik dacht een klein beetje aan krijg van dat helemaal te reden dat Jezus als de stein van de storm opkomt dan hebben we door somebody waar we ons gaan op vertrouwen. En we weten dat de storm wat ons niet doodkrijgen, de storm wat ons niet doodnemen. So, mijn talks horen dan van deel uit Matthäus chapter 7, van 24 tot 28. Matthäus 7 van 24 tot 28. And dat is dit in deze vers. Hij zegt, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was his fall. And so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished at his teaching, for he thought him as one having authority and not as the scribes. En krijg bij deze vader die bekeken dan de Zacharias, of je het krijgt dat hij zegt hier, we allemaal zien weer wat hier en wat de grondlijn op Jezus Christus, dan wordt het te blijven. En ik dacht plus een klein beetje aan ons leven, we bouwen verschillende dingen, we bouwen huizen, we bouwen barns, we bouwen scholen, we bouwen kerken en zo verder. En wanneer we een building ontvangen doen, we plannen even een building ontvangen, dan doen we ons allemaal doorzetten eerst maar. En dan doen we ons even tellen wat de kost kan zijn. Zo. Dan doen we ons even tellen wat hier op komen, wat voor is zijn. En we gaan een plan waar we starten willen en wat het zal verlengen en wat het finish is. En ik geloof, en deze hinsicht gaan, ik geloof dat zo krachtig staat zijn. Ik weet best van, wanneer dit building gebouwd, deze kerkje gebouwd wordt, Elvin en William, die gaan er nog veel tijd gespeeld, plus de instructions lezen, dat hij allemaal kan krachtig zijn, this Perlin komt hier en this Ivy komt hier. En deze Baltussen Mieterstemmen hier zo gaan je doen, dat het wordt afhankelijk eng, dat het wordt uitkomt met de building, niet zo. En ik weet dat dan op eenmaal, dan hebben we een paar Perlins aardig gezet, en dan moesten we dat twee losnemen, en dat kwam op eigenlijk uit, dus dat zal uitkomen, bij de overhangen dat alles, zo dan weer dat something aan je doen worden, wat er niet gaat handelt, en dan moest dat gechanged worden. En wanneer we ons leven een beetje bekijken, dan is ons leven niet ook een beetje dus een bouwwerk, dus wat we bouwen doen. Als het niet heel krijgt zelf, wenn Jezus zegt, we zullen in ons leven, hij zegt, we hebben deze weer hier net, en dat hij zegt, that they liken him to a wise man who built his house on a rock. So, dat is correct wat Jezus gezegd heeft. Hij zegt, wanneer we willen in Christus, maar we willen in volständig Christus, maar we willen reich gaan in ons leven, maar we willen wiederkomen met ons leven, en we willen durchvoeren met ons leven, dan brauchen wir ganz korrekt das. Dan brauchen wir, dat we ons dat gaan eeuwig houdt, wat ons dat kosten wordt. En dan braucht dat we gaan dat foundation uitgegroefd, wat op den stein, dat man dat ware van deze wereld omkomt, dat wanneer de storm opkomt, en dat komt tegen ons heen, en zo weer, dat we dan staan blijven kunnen, en dat we dan kunnen wiederkomen. So, dan is ons vertrouwen als op Jezus. En wanneer we dan denken, wat ze eerst hebben gebouwd hebben, ze hebben een aardstellen gehad, een cornerstone. En ze hebben de cornerstone, die is ganz krachtig gehakt worden, dat het winkel weer. En dat de level weer en dort. En dan hebben ze den hebben ze de hand gelegd, en vandaar heeft de ganze building angefangen te bouwen.
En ik dacht, dat is een klein beetje zo, even, want we even kijken dan even ons leven, even kijken dan. Als het niet straks tot zijn, zal de cornerstone wat we daar aan gezegd, zal het niet Jezus Christus zijn. Dat is Jezus wat is, de cornerstone. En dan van daar we ons leven weer bouwen. We doen de bouwen, wat de building wat voor is zijn. En de building wat niet voor is zijn, zolang als we hier oben gaan aan deze ziet. Zolang als we hier leven doen, zolang als we een jonge Jezus Christus zijn, en zolang als we wel Jezus nu volgen en gehoorzaam zijn, zoals hij gezegd heeft, dat wanneer we zien weer hier en dat dan ook doen, niet best op wijten, maar dat doen, dan hebben we een buurwerk waar we omburen doen en we schaffen dan. En ik dacht, dat is een klein beetje aan, wanneer we een beetje zo, vielleicht alle in Mexico gedacht, wanneer we daar voren doen, dan zijn we mij aan de handen. En Steiner het hun gebied, dat is een huisgebied van Steiner, en dat is zeer smakelijk zo. En ik wil leggen ons buur, wat we hier doen op deze eerdburen, den vielleicht zo vergelijken als dat we, dat die dat smol, wanneer we een ding doen, dan nemen we een steen, en dan doen we den nap doen, en dat is, dus we buren doen. Jezus is de aardstein, en dan van daar weer, dan doen we buren. En wanneer we dat doen, wanneer Jezus zien weer hier en die doen, dan doen de steinen wat we dan opzaten, dan de steinen wat we dan opburen doen, die zijn dan ook zuzenwijzelijk, kan ik vielleicht zeggen, dat die dan opposten doen, niet zo. Die zijn ook treigehakt, die zijn ook fijn, en die posten dan op. En wanneer we dan eerst wat het nächste stein zijn, dan is dat ook waar zo, dan wat er opposten daar. Aber wenn wir auf einmal, das Jezus zien weer hier doen, en we doen het niet, we komen dan niet toe, wir glauben vielleicht, wir wollten selbst später und so wieder, dann auf einmal, dann können wir vielleicht Steine nehmen, was da rund sind, was da gleich kein Boden blieben wollen und so wieder. Und dann sterben wir vielleicht einen lauen Eng am Weg, und dann auf einmal, dann fällt das da alle an. Er sagt, that loss will be great. So, wo do wir unseren Bebühren? Da wir unsere Steine gebetsvoll schießen, da wir uns ganze Leben kijken wat Jezus heeft gedaan, wat Jezus heeft gezegd, wat we zullen doen. Ik dacht, dat is een klein beetje aankrijg, wanneer we kijken doen, aan denken doen, dat we doen de steinen schießen, en Jezus is de aardstein daar. En dat is van zeggen, wanneer we een building bouwen, dan we dan zich maar de kosten evalueren, en zien wat ons wat kosten. En dan doen we de instructions kijken. En ik dacht, dat is een klein beetje aan. Dit hier, dit is de calculator wat we gebruiken om ons eerste leven aanstellen. Dit is ook krijg uitrekenen wat ons wat kosten. Dat zegt ons dat instructions center alle ben. En dan gaan we immer weer twee gebetsvol naar wat God is en kijken wat de hart gezegd heeft aan ons, niet zo. Dan dit is de ganze instructions van ons leven, wo we wel doorgaan. Wenn de aardstein is gelegd worden, dat is Jezus Christus, der moet er zijn. En den aardstein kon een buurwerk niet voor den Herrn schaffen. De aardstein is die wat de weg draaien heeft. Dat is die wat ons helpen heeft. Dat het draaien heeft, dat is die wat ons helpen heeft, den buur top te houden. En wanneer we den, op einmal bij dem Punkt komen, waar vielleicht lichtheldig wordt, en ik kijken doen, wo we buren doen, vielleicht dus in deze Welt dingen nemen, en zaten daarop, en schaffen met dat ze weer, of wat immer, dan geloof ik, kunnen we vielleicht zo denken, dat Jezus zegt, wanneer we den Jezus einmal ware auf sein doen, wanneer ons Monaten einmal ware auf sein doen, einmal ware auf sein doen, dan op einmal vangt hij zich aan te treden, zo. Dan kunnen we vielleicht sagen, dat is aardstein, wat Jezus Christus is, aan ons ganze Buurwerk, wanneer we den op einmal nicht mehr de Anerkennung geben, en den nicht mehr brauchen doen, en we doen hier alle soorten dingen vanuit de wereld, wat we hier nap doen, zum gebeuren, dann op einmal, dann können das Aardstein vielleicht sich ein bisschen treten, nicht? Dann können die vielleicht op einmal nicht halten, die Lode drehen. Die wird vielleicht op einmal sagen, well, wenn du mich nicht brauchen lässt, dann dort das selbst. Und wir wollten dort, dann wird das alle anstauben. Wenn der Wind wird kommen, der Sturm wird kommen, dann fällt alles und dann ist das alles vorbei. Und ich dachte, das ist ein klein bisschen nach Hause, wenn wir durch die Country traveln, down hier in der Stadt, so viele stehen, dann vielleicht kommen wir auf einmal irgendwo, vielleicht ein Forum vorbei oder was immer. Und dann sagen wir, dass der Mensch, der hat sich dort ein Schafgebiet, hat vielleicht zu sein, die Formen hat vielleicht nicht sehr viel Geld oder was immer. Und er hat bloß verschiedene Dinge genommen, zum sein Schafgebiet. Er hat genommen, was immer da available wäre, was immer er afforden kann oder was immer. Und dann hat er da vielleicht eine bleibe Bleichblut an, und hat eine rote, eine gelbe, eine grüne, und so weiter. Das so erkläre ich. Dann sagen wir vielleicht, wenn wir da vorbeifahren, dann kicken wir dann ein bisschen eher, und dann sagen wir vielleicht, das sieht so ein bisschen bunt aus auf dem Form, nicht? Dat was aan ons leven, dat nog moet het staan.
dit hat in ons leven en nog een beetje punt uit. Er is zoveel dicht bij Jezus, dat het niet zo staat daar. Dat we nog mal in deze wereld gaan kijken en zien wat de wereld kan alles ombuigen en wat ons wordt alles schijn gewoon van deze wereld, wat de wereld alle heeft en dat ons leven dan op eenmaal een beetje bunt uitlopen. Ik geloof dat ik manchmal erop aan, we hadden dat in de zinnerschool al, dat we hadden niet bloß met de Fleisch und Blut te kämpfen, maar we hadden met spiritual Gäste über uns te kämpfen. En ik kreeg hier met een man zijn, hij zei, wanneer we worden de Gäste zijn, wat er boven ons zijn, en ons jeder seconde proen te verzieken, jeder seconde proen van een glauben voor te krijgen, hij zei, we worden dat niet verdreven kunnen, wie die allertijdelijk worden zijn. En dat is krijg, hoe Jezus naam komt, dat is krijg, hoe Jezus den Buur aan top houden, dat wanneer de Gäste erop komen dan, en zij verzieken ons, proen ons te verdorven, dan is dat krijg, hoe Jezus de cornerstone is, wat hij wegdreven dat, en hoe Jezus de is, wat den Buur top houden dat, zo. En dat is zeer, zeer wichtig, dat onze foundation, dat op Jezus Christus gegrond is, en dat onze buurwerk, allemaal waren als trainen de instructions gewoon, en allemaal waren als gekeken worden, die beestvol gekeken worden, wo kan ik dit doen, wo kan ik dit weer wiederbrengen. Wanneer we kijken naar 1 Korinther 3 vers 11, dan zegt hij, de foundation wat er gelegd is, dat is Jezus Christus. En dat is ons krijg, wo we willen bouwen. We willen op de foundation van Jezus Christus, daar waar we bouwen, en op de foundation van Jezus Christus, we hebben alle punten van deze wereld niet boven ruim. Dat kan bloß dat zijn wat er gebedsvol en wijselijk gechosen is, om dat niet te doen. So we hebben gezegd dat we allemaal waren trainen met Gottes gaan doen. En wanneer we daar met Gottes kijken doen, maar besonders wanneer we de eerste, wanneer de Gospels daar kijken doen, dan hebben we bloß zijn dat we hoeveel Bier Jezus gebruikt hebben. En hij heeft een zeer korte tijd gehad op één, maar hij heeft zeer veel gereed. Hij heeft veel dingen klaar gemaakt, hij heeft veel dingen de hand gezet. En dat is, kijk wat Jezus allemaal waar is. Jezus wil niet gaan dat we irgendwo zullen in onklaarheid en twijfel blijven. Hij wil gaan, we zullen klaarheid hebben, we zullen weten en we zullen voorwaarts met in ons leven. Dat is wat Jezus zijn ziel is. En dat is wat hij leren doet. Hij heeft zeer veel weer gereed en hij heeft zeer veel teachings gedaan, heeft zeer veel wonderen gedaan. Manche mensen wat geloven doen, ook zeer veel wonderen gedaan, manche mensen wat niet geloven doen. En yet hij doet dat alle met compassion. En dat is krijg wat we ook zullen doen. We zullen krijgen doen wat ons verstorven en leven begint dat, wat ons non komt dat. We willen allemaal wat terugkijken met Jezus. Wenn Gott wir zien, we kunnen vielleicht sagen, Gott wir zien foundation, wo Jezus wohnen wir, en dat we een perfect foundation. So we weten dat de Bijbel zegt ons dat Jezus we ook perfect. So dan weten we dat this Aardstein, wat Jezus Christus is, dat is ook perfect. En wat hebben we schwierige dingen op dit perfect nat doen, dat het grof wordt. We moeten allemaal waren ons renten en allemaal waren ons helden. Want we eenmaal ons vervoerd gaan en we gaan dingen genomen wat we niet gaan zullen. Zo toen zijn er schon ook een beetje hier en daar. Wat ons dan leid worden, dan waren we buiten doen. En dan waren we dat port woont, wat we door je buurt gaan. Dan waren we dat de roof doen. En dan waren we naar de stenen zitten, wat hier in de buurtbaan afgeschreven zijn. En wat ons leven kan glücklich merken, wat ons kan sehen zijn in ons leven. Dat we kunnen wiederkomen en voorwaarts merken daar staat. Dan waren we met zo'n stenen omvangen te bouwen, wat er niet passen doen, wat er niet dukkig zijn, wat er sterk zijn. Wanneer de storm wordt aankomen, dat we dan kunnen vertrouwen hebben, dat we worden bestaan blijven. Hier in Matthäus 16, van 17 tot 19. Matthäus 16, van 17 tot 19. There staat, Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he commanded his disciples, and they should tell no one that he was Jesus Christ. En wat we hier deze vragen hier bekijken dan, dat is voor dit, dan zijn we dat Jezus vraagt dingen, wer die Menschen zijn, wer hij is en zo wieder, en er zijn verschiedene antwoorden. Dat zegt hier, some zijn dat hij is John the Baptist, en some zijn als Elijah, en some Jeremiah,
und einer von den Prophets. Und dann hat Jesus diese Frau rum in die Jünger, und dann fragt er, wer glaubt ihr dann? Wer ich sie? Und dann sagt Peter, Simon Peter answered and said, "You are Christ, the Son of the living God." And dann sagt Jesus hier, sagt er, du bist Petrus. Und dann sagt er, Fleisch und Blut habt ihr nicht umgebracht, aber der Vater im Himmel. Und dann sagt er wieder, und dann sagt er, and also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Some übersagen sagen, the gates of hell shall not prevail against it. So, when we this hier bekijken dan, dat Jesus de kerk hier bloß op Petrus spüren. Ik geloof hij heeft die wieder gegeven, hij heeft die wieder gesagt. Ik geloof we doen van jou krijgt Petrus dat, Jesus heeft de kerk, der heeft dat van jou op ons nog gedaan. Op ons jeder een persoonlijk en op ons als gemeente ook. Hij heeft de kerk dan nog gesagt. En hij wil gaan, dat zal niet wiederkomen. Hij wil gaan, dat zal beschermen met de kerk. En hij wil gaan, ons buurwerk zal goed uitloten en zal goed staan. So. En dan wanneer hij hier zei dat de gates of hell should not prevail against it, dat zal ons moed geven. Dat we worden wel, ons krijgt dat doen, wat Jezus gezegd heeft. En hij zegt hier, wat ik hier gelezen heb, hij zegt, want die mensen weer hier doen en die doen. Hij zegt, dan wordt het passieren. Dan worden dingen passieren. Dan wordt het wiederkomen. Dan wordt het getroffen. So dat is niet bloß wat we weten doen, maar dat is wat we doen van dat wat we weten doen. Ik denk dat het is een zeer wichtig punt in ons leven, dat we niet bloß een deel dingen weten doen. Of course, dat helpt ons wanneer we die dingen weten doen en wanneer we die in ons leven applyen doen, dan helpt dat nog veel meer. Dan troft het. Dan gaan we in de direction wat Jezus wil gaan. En dan zien we naar dat wat Jezus wil gaan, wat we zelf zien. Wenn de Bibel immer war, dat zegt, we zullen God zien willen zien en God zien gevolgen doen. So wo we God zien willen zien, dat is ganz einfach. We gaan dus trainen naar de Bibel en kijken wat God zei, net wat Jezus zei, net wat de Bibel zei, net wat we zelf doen. En dan doen we dat en dan doen we zien wel. So dat is zeer interessant wat er getroffen is. En ik heb een klein beetje af wat het with prevail mind down. En dat is more powerful than opposing. So that's more powerful as what je ons komen wordt. The gates of hell shall not prevail, because met Jezus gaan doen. Jezus is sterker als the gates of hell. En die worden ons niet gaan overkomen, die worden ons niet de macht nemen. We worden gaan met dat hulp je nog staan en we worden met dat hulp gaan onze Herrn Jezus Christus doen en ons building, ons buurwoord, wat we daar komen daar te horen. En eerste Petrus, eerste Petrus 2 van 5 tot 8. There that it said, coming to him is to a living stone, rejected indeed by man, but chosen by God and practiced. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore it's also contained in the Scriptures, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore to you who believe he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and the stone of stumbling and the rock of offense. They stumble, being disobedient to the word to which they also were appointed. So when we hier so, dit is een Aufschnitt, hier so redet in der Heimat von diesen Salben Stein, hier sagt Petrus dort, dat eerste part wat ik lezen doe, dat Jezus zelf den uitdruk meer van dem Stein. En dan het tweede part weer door de Paulus den uitdruk meer, en hier der Petrus al den uitdruk meer. En hij zegt, kijk het zelf, hij zegt, coming to him as a living stone, rejected indeed by man. So deze welt, die leggen deze Stein. Deze welt, die probeert den Stein in zich te schuiven. Voor die is dat actually een stumbling block, voor die is dat een offense. Zij willen hier zijn van daar niet weer. En ik denk dat een klein beetje ons some years ago, dan lees ik een article in de post, en dat er is van de gay movement is daar omvangt, en dan zien ze de gay movement had gezegd, wanneer ze bloß mal de Christen kunnen stellen meer, dan worden ze beschikken kunnen met dat wat ze beschikken willen. Dan worden ze kunnen dat doen wat ze willen. De Christen weer wat de verstaan is. De kerk, de bruid Jezus Christi, weer wat de verstaan is, dat ze niet kunnen wiederkomen met dat.
En dat is ganz klar wat Petrus hier so sagen hat. Hij sagt, für die ist das ein Stumblingblock. Jesus steht da in Steg. Sie können irrsinnig so ausleben, als sie wollen. Sie können irrsinnig so so widerschreiben, als sie wollen. Da ist something, was der verstehen nicht. En dan is dat een stumblingblock uit zijn venster in. En hebben we ons dan deutlich, deutlich merken, dat man Jesus sagen, dat de mensen die gewoon am niet gleicht, en die worden ons ook niet gleichen. Maar we kijken dan Jesus zijn leven, want hij doet zo wie op in de 3 jaar, wat hij zijn evangelium wiederbringt, wat hij die Kirchen deed, wat hij de mensen leren deed, wat hij de Wunder deed. Da werden diese Juden, die schrien noch alle, die lauter Blut auf uns und auf unsere Kinder kommen. Je bloß weg met deze Jezus. Je bloß voort. Ze dachten, man, deze Jezus zal niet meer over zijn. Dan willen ze geen dingen doen, dan willen ze geen wiederkomen. En dan willen ze geen dat doen wat ze willen en wat ze geplant hebben. Maar dat weer niet zo staat. Jezus had om de Schoorhänger am Rad gemerkt, dat het evangelium weer wieder wordt. En we zouden dat Jezus weer een Offense en Jezus weer een stumblingblock vereint. Ze kunnen het niet, ze willen hem bloß ten zien gaan. Ze zien even, dat is goed zijn, ze zien even dat het bloed kan op eind in ihre Kinder komen. Ze willen, zo slecht kunnen ze Jezus lieben. Ze willen bloß gaan, die zullen ten zien geschoffen. Es ist nicht ganz klar, was von der an der Welt passieren wird. Es ist nicht ganz klar, was wir von der an der Welt sein sollen. Die Welt sagt, wenn sie plötzlich die Kirche mal können stellen, dann würden sie keine Dinge tun, was sie wollen tun. Das geht lang Zeit, vielleicht 2 oder 3, dann höre ich einen Politiker on Radio, und das, was er sagt, er sagt, wir lernen bloß, dass die Kirche nur was still sein, dass die Christen wollen still sein, dann habe ich Freiheit zum Schaffen. Was der Gegenstand ist, das ist wie, kann wir dann sein, dass die Politicians, die Government, dass die Kirche nicht sehr dort gleichen tun. Wir stehen in einem Stich, dass sie keine Dinge tun. Und das ist auch ganz klar, was wir sagen. Jesus sagt, er ist nicht gekommen zum Frieden bringen, er ist gekommen zum anderen nicht herbringen. Er ist gekommen, dass wir sollen stehen, er ist gekommen, dass wir sollen im Bild merken, was von der Welt zu sein sein, was wir stehen. Er ist gekommen, dass wir diese Welt überkommen und dass die Welt, von der dann ankommt, dass sie nicht wiederkehren. Dass sie das sein kann, die Power, was Jesus an sich hat. Und das ist ganz klar, was wir sagen. Das ist, ich schon sagen, wenn wir tinker with sin, dann auf einmal, dann verlässt diese Kraft. Und dann wird es nicht mehr zu sein. Ich sage, wenn das auf einmal, was hier kommt, was da wird Verfolgung geben, dann wird sich das alle ausweisen, was da wollen Christen sein. Dann wollen wir plötzlich stehen, was da wirklich auf diesen Abstand Gebet haben. Von dem Tag sind sehr viele Menschen, dass die ganze Welt sagt, oh ja, wir sind Christen, wir tun das, wir sind, haben Jesus und wir glauben an Gott und so weiter, aber ihr ganzes Leben, wie es ganz erst wird. Und wenn der Sterben wird kommen, da wird nicht bestehen bleiben, da wird durchbrechen. Und so wollen sich sehr ungeschmerzt werden. Und das ist gleich, was Jesus hier sagt. Er sagt hier so in Vers 6, da sagt er, and he who believes on him will by no means be put to shame. Vielleicht nicht, was die Welt von uns glauben, vielleicht nicht, was die Welt, was gegen uns hoffen, wir wollen nicht geschont werden. Wir wollen stehen bleiben. Wir vielleicht können sagen, unsere Legacy wird wiedergehen. Die Dinge, was wir wollen, haben gemerkt, die wollen wiedergehen. Wenn wir auf diesem Bild wollen, gewusst haben, was da tragisch sind, was da passend sind, was da stehen auf diesem Wand, auf diesem Bild, dann wollen wir bei no means go to shame. Because wenn da was non-kommt, da wird Treibands und da wird das nicht kein durchbrechen. Und da ist ganz klar, was Jesus sagt, was er will haben, was wir sollen tun. Und ich hoffe, dass wir tun alles dort. Und ich dachte ein klein bisschen an, wo wir tüßen und haben, da wir da bühen für das Wort, da wir da bühen, da wir da wiederkommen, da wir da ich glaube, ich fange da persönlich an mit diesem Billwort. Und dann geht es wieder über an uns her, und dann da wir da bühen, können wir da rein merken, dass die nur kommt, schafft auch was an der Bühne. Und dann aber auch so, als Gemeinde taub, da wir auch an diesem Billwort schaffen, dass zu sein ist, dass das nicht vergessen, wo der Taub kommt, und das Einigkeit, und das Leib, und wir schaffen taub nicht so. Und ich glaube, dass das wird sein, was wir wollen da. Ich dachte ein klein bisschen an die Geschichte, die ich ein paar Jahre dreimal lesen durfte, das erst von der Hand über, das eine Wort, was das Vorher wohl
naar zijn jong gegeven. En dat zaten een oude, 200 jaar oude uur. And they were, I guess they were very precious in the family, and they were from generation to generation roofgegeven, dat they zullen blijven. En we gaan vielleicht zo'n dingen, vielleicht haben ons family ook een ding, wat er allemaal roof gaan dat naar de next generation, want dit is gestorven, dan krijgt de onderlood. Bij ons weer te starten, weer een oude buurt, wat er staat wiedergegeven wordt. Aber hier weer, de story hier als een woord, het is vielleicht een beetje een hinsicht aan een welverliefd story, aber ik kan een goede leerbaan zijn en dat doet. En ik wil hem lezen, dat zegt, a father before he died said to his son, this is the watch your grandfather gave, and this is more than 200 years old. But before I gave it to you, go to the watch shop on the first street and tell him, I want to sell it, and see how much it is. He went and came back to his father and said, the watchmaker wanted to pay me $5 because it's old. Then he said to him, now go to the coffee shop. And he went and then came back and said, he wanted to pay $5, father. Now go to the museum and show that watch. He went and came back and said to his father, they offered me $1 million for this piece. The father said, I wanted to let you know that the right place will recognize your value. Don't put yourself in the wrong place and get angry if you are not appreciated according to your worth. He who knows your value is he who appreciates you. Don't stay in a place that doesn't suit you. En hier gaan we geen best gezegd. De mensen die kijken naar deze watchflessen non, dat is een $5 gebied. Maar wat zou je toch weer dat museum weer, waar die watch gaan, wat die klik wisten, wat gebied dat weer, wat precious dat weer, wat gebied dat weer, die willen voor $1 million geven voor dat. En dat staat niet voor ons wat we zijn van de wereld uit. Deze wereld uit, our worth is very little. We zijn meest krijgt niks weer in de wereld te zijn, because we zijn een offense to them. We zijn een stammingblok, die gaan niet zo schoten als zij wel. Maar wanneer we naar de rechten gaan, dan zijn we $1 million weer. Wanneer we ons naar Jezus trainen, wie naar Jezus gaan, he sees our worth. Hij kan het zijn. Hij zegt, voor deze hart dat mijn leven gegeven, voor deze sterf ik dan krijgt. En hij zegt, er is een value aan deze mens. Er is een wert aan deze man. Dat is het hier zo weer. En dan is de vooraan hier ingereicht net. En hij zegt, I wanted to let you know that the right place will recognize your value. Waar we dan niet ons allemaal naar de rechten plaats draaien, waar we zijn gaan wat ons value is. Waar we ons dan niet helemaal naar Jezus draaien en laten Jezus ons constant leven regeren en organiseren. Because he recognizes us for what we are. And then God, hey, don't put yourself in the wrong place and get angry if you're not appreciated according to your worth. So waar we ons goed en de dingen aan doen, waar we weten wat ons niet onderkan als wat we een value hebben. Waar we van deze wereld wegblijven, waar we Jezus niet rondgaan en waar we er zijn, waar we weten dat we appreciated zijn en waar our value is. En dan het laatste part hier zegt hij, he knows your value, he is who appreciates you. Don't stay in a place that doesn't suit you. So when we op eenmaal in ons leven in een place aankomen doen, en ons wordt er aanmakkelijk, that doesn't suit us. We zullen dat niet zijn. We zijn ook vielleicht op een rechten weg opgekomen. We zijn vielleicht glücklich geworden in ons leven, en we zijn afgekomen. Dan waren we bussen dan, dan waren we er weggekomen. Because the value, wat dat heeft, dat is een value, wat er wordt vergoed, want Jezus wordt daar gekomen. Er wordt met de hemel eren, en hij zegt, die onze wereld wordt vergoed. Maar Jezus zegt, zijn weer worden blijven. En want Jezus zegt, dat we gaan een value aan en ons buurwerk wordt staan blijven. En wil bij no means be put to shame, dan worden we ook staan blijven. Dan worden we weer komen. Ephesians 2 verse 19 through 22. Ephesus 2 verse 19 by 22 zegt, now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. So, when we just keep bekijken, dan hij zegt, niet zijn we met strangers and foreigners. Niet zijn we fellow citizens. Nu gaan we met dat maken.
En ik dacht een klein beetje aan dat wie wat er vielleicht mal han in American citizenship gemerkt. Wir haben duizenden dollar gespend om dat te krijgen. En ik nu wat laatst met een man, hij zegt hij wil wel 30-40.000 dollar tonen, want hij dus kan in American citizenship hebben. Ja, we kan zijn mensen worden hier en dat je al toont, te be paper hand, te American citizenship hebben. Maar hier zegt Jezus, hier zegt Paulus, hij zegt, we zijn gewoon maar strangers. We zijn fellow citizens. Hier is een citizenship wat alle man kon vrij hebben. Hier is een citizenship wat Jezus heeft aan Christus betoeld voor. Hier is een citizenship wat op deze buurt passen dat, waar Jezus de cornerstone is, de chief cornerstone is. En we kan zijn dat wanneer we worden met dit top buurt, en dan zegt hij hier, citizens with the saints and members of the household of God. Hij zegt dan waar we in citizenship zijn met de saints top en also met de household of God. So dit is een citizenship wat veel meer value is als een US citizenship heeft. So waarom worden we dan niet allebei wel aan dit citizenship denken en aan dit citizenship schaffen en schön merken dat we dat krijgen doen en dat we onze buur voor Jezus Christus schaffen doen en dat we schaffen doen. Ik dacht wat Jörn Tremole op Bijbelschool, die hadden een deel nummers gestet hier de verden de raam, stage rond de raam en dat we alles doen. En dan vroeg hij de man, vroeg hij, hoeveel wat weer? En die zeiden alle dat weer niet. We werden dus alles zeros. Dat weer niet. En dan ging hij dat voorop een eindhand schrijven, dan vroeg hij, hoeveel is dat nu? Nou, vond het aan een nummer te geven, een groot nummer, niet zo. Zo is dat, wat we aan deze buur schaffen doen, en wat we onjuist door schaffen doen. Dat is, krijgt dus deze naam, dat is niet. We schaffen, we worden meid. En op het hingerste eind hebben we niet. Maar wanneer we dan op eenmaal den chief cornerstone hebben gezet en we beginnen op den, dan is dat dus van een eenvoudige alle naam is. Dan heeft dat een value. Dan is dat wat. En dan wordt Jezus ons ook zeggen dat hij wat met ons zijn. En we wil by no means go to shame. Men hier zegt het dus dit. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord. So when we met the foundation from the apostles and the prophets, and Jesus himself, with Jesus the chief cornerstone, as hij zegt, when we doorboven buren down, then there's a ganze building to put, being fitted together. Dan there's a ganze building to put, and dan schoof dat. Dan is dat stort, dan functioneert dat. Dan heeft dat een value. En dat is wat ik ons vandaag wel moeten toespreken. We hebben schön merken dat we niet in deze wereld rondzetten doen, de dingen wat hier handen hier doen, maar we hebben ons ganze leven gebetsvol en de instructions zijn hier, waar we de Bijbel lezen, daar waar we onze instructions schrijven en waar we worden gebetsvol buren, dan waar we de steinen vinden wat suitable zijn. Om deze buur weer te krijgen en om op deze buur buren. En dan zegt hij hier, being fitted together. En dan zegt hij weer, grows into a holy temple in the Lord. Dat is, ons krijgt wat we willen, niet zo. Dat is waar we als gemeente willen zijn. Dat is waar de Brüder die Christi zal zijn, niet zo. Dat wil de apostel schmakt op. En dan zegt hij, grows into a holy temple in the Lord. Wanneer we daar, dus ik zal zeggen, wanneer we daar alle soorten bunten proberen op te doen, then it does not grow into a holy temple of the Lord. Dat is bloos correct aan, wanneer we gaan de instructions nu je doen, en zijn gebetsvol je was, en gaan de dingen je doen, wat Jezus God voor ons in ons leven, en zijn daar gekomen met dat. So, ik hoop ik ga zijn zijn te jullie vandaag, en ik vertrouw dat is, ik vertrouw dat haar heeft geleid, en waar we bloos onze instructions alle dagen bekijken, en waar we gebetsvol zijn, en waar we door blijven, waar we in woord gaan, waar we kan en grow into a holy temple, waar we kan geestelijk wassen en geestelijk toenemen, en dat op uw werk wordt bestaan blijven. Dus hij zei dat, will by no means go to shame. So dat is wat ik me had gemerkt vandaag, zo waar we nog opgestaan te beden worden passend is. Herr Jezus, wir sagen dir Dank für den Herr für den Morgens, wir sagen dir Dank für den Herr für seine Gelegenheit, wir sagen dir besonders Dank für den Herr für den Wort. Und Herr Jesus, ich sage ganz besonders Dank für den Herr, dass du bist in diese Welt angekommen, dass wir den Chief Cornerstone haben, wo wir können
ons ganze Buur wat napzaten, wo wir können wählen und wo wir uns können piloten, dass man die Starren, was abkommt von dieser Welt, wenn da immer was da sagen, dass wir wollen Persecution liegen, dass wir dort wollen weiten, dass wir stehen und Herr. Wir sagen die Dankeschön für dort, nicht freiwillig, Herr. Jeweils die Kraft und jeweils die Ansicht, dass wir dort bloß krackt dort worden down. Und Herr, jeweils, wenn wir die Bibel lesen down, und dass wir dort verstehen worden, und dass dort wirklich uns Leben regieren, dass die was können mit uns hoffen, was die noch schaffen was. Herr, wir weiten dort, wir sind ein Stumbling-Block für die Welt, wir sind ein Fenster für die Welt, und Herr, die was haben, wir sollen doch krankmann sein, und wir sollen doch schaffen, und wir sollen dort ein Licht sein, wir sollen ein Zeugnis sein, in Jesus. Geef ons de kracht en bewaar ons dat we worden poststoen en dat die buur wat we hebben gemerkt, den omvang, dat die wordt bestoen blijven, Herr, dat die den finishen kost van die ware Herr, Herr Jezus. Ik bid dat die we schon jeder een zingen wat van die gekomen is en we ons alle kracht moet geven door deze werk. Bid het in Jezus' naam. Amen.